guys, welcome back to my channel. අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ ගොඩාක් ලස්සන පරිසරයක් තියෙන තැනකට. ඒක ඔයාලට දැනටම පේනවා ඇති. හරිම ලස්සන view එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා අහලත් ඇති ගොඩාක් ලස්සන beach එකක් තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. අනිත් හැම තැනකටම වඩා ගොඩාක් ලස්සන beach එකක් තියෙන්නේ මමත් දකින විදියට දකුණු පළාතේ. ඉතින් මම මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ වගේ ලස්සන බීච් එකක් තියෙන තැනකට. මේ තමයි සීනිගම පන්සල. ඉර වැහැගෙන යන වෙලාවක ආව නිසා මේ පරිසරය තවත් ලස්සනට පේනවා. පන්සල වැඳ පුදාගෙන ඊළඟට අපි කළේ බීච් එකට ගිය එක. බීච් එකට යන්න වෙනම යන්න ඕන නෑ. පන්සල ඇතුළෙන්ම බීච් එකට යන්න පුළුවන්. පේන දූපතේ තමයි සීනිගම දේවාලය තියෙන්නේ. ඒකට යන්න වෙනම ඔරුවක් බෝට්ටුවක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපි එතනට එක්කගෙන යනවා. ඉතින් අපි මේ වෙලාවේ නම් සීනිගම දේවාලයට ගියේ නැහැ. මම කලින් කිව්වත් වගේ මේ වෙලාවේ ඉර බැහැගෙන යන වෙලාව නිසා මේ පරිසරය තවත් ලස්සනට පේනවා. I told you I'm not here to mess around, and you've been acting too mysterious. You didn't think I'd go, but do you know? You never took me seriously. You don't have the time for me. I don't have the time to please you. I pack all your things away. You're welcome. Broken promises that got me out of work. I'm leaving and I'm never coming back. Don't wanna deal with you, don't wanna feel for you. It's your loss. Broken promises. මෙතන රැල්ලක් ගොඩක් සැර අඩුයි. ඒ වගේම හරිම ලස්සන පරිසරයක් තිබෙන නිසා අපි ගොඩක් වෙලා හිටියා. I guess I thought your style might grow on me. You're never really honest, made me guess. අදට බ්ලොග් එක ඉවරයි. ඊළඟ බ්ලොග් එකෙන් හම්බ වෙනකම් bye bye. You don't have the time for me.